Alright. Hello there, how's your day? Ame Gakita. Hello there, how's your day? Alright, let's just say that for today, gonna make sure that I at least do some of the main story along the line. Like I don't know. It's like Honkai Star Rail, Genshin Impact, and Zenazan Zero with their story, but it's kind of like cutscene after cutscene after cutscene, and then when you one more cutscene, they show you, oh no, there's no cutscene along the line. You're doing your makeup, you're going out. Okay, have fun. Just make sure, just be careful along the line. At least on my side, it's like the dailies are all done along the line. I gotta like see how it goes for the story. I mean, like it's really kind of one of the things like I really need to finish up the story because it's like 3 patch not haven't done something that is not something that I normally do. Oh, big good luck. Just be careful, okay? Even on as much as I want to say anything else, it's always best be careful along the line. It's gonna be long. Yes, I know. That's why I start around 2. Even though I kind of wake up at 8 o'clock, but kind of like resting, making sure that I'm doing a bit of like own self physical therapy along the line. Because if I don't do that, those kind of things, it will be meaning that I'm not even exercising properly. I can only hear that. I can. Ame go. Eh? How are they gonna kill it? Oh. I gonna check like, is there any like hidden stuff along the line? Just in case. You're gonna have one of the saddest cutscene in here? ちょっと待って、you're telling me that they prepared the tissue? ちょっと待って。Really? You mean to say that the saddest cutscene is right here? Soon. ちょっと待って。ちょっと待って。Let me bring my tissue just in case. The funniest cutscene also happened. ちょっと待って。Is it the funniest or is it the saddest? I kind of afraid, okay? No, I kind of concerned. Would the wrong side open up? Okay, let it play. See what. ちょっと待って。さっき聞かれたことで思い出したことがあるんだけど。だから質問してきただ
つ目の宝箱を掘り出してすぐ熱心にさ。こいつらなんだけど、もしかしてストレスでも溜まってるんじゃないか。Okay, I'm hoping that I don't need to use this tissue, but then again, we see how it goes. そうかもね。確かに最近ちょっとピリピリしてるかも。ちゃんと息抜きしなきゃ。じゃ次行こっか。Okay. I can only hope this. Why is he singing that? Yep. Daichu? Kun Kun? この匂い、下にとんでもないものが隠されてる予感がするね。Are you meeting someone? ほら、もう指示しなくてもわかるでしょ。掘って。Uncover something hidden. これ黄金のスケープゴートじゃん。面白い。ここにお宝を埋めたやつ、私たちとゲームでもしたいのかな。そういえばこのヤギ頭って何かの Today is supposed to hang out, but it got rescheduled. Yeah, this has got something to do. It's a good thing. ヤギとか人とかどっちでもいいよ。とにかくこれを解けばお宝が手に入るんでしょ。ほら、大事な仕事だから頑張って。この程度の謎解きならお安いご用だ。おいらにお任せあれ。 Oh, how? I'm the one doing it. I couldn't assume this one is the easy one. Yeah, it's so pretty. Isn't that nice? Cream, and what did I get? Hmm? ストップ。動かないで。え？振り向くのもダメ。え？どうしてだ？だから動くなって。え？ What? え？黙って。余計なこと言わないで。全部あの裁縫女に聞かれてるから。姉子、それってつまり？あんたは引っ込んでて、静かにね。私が相手をしてやる。やあ、裁縫女。随分と卑劣な手を使うんだね。私のとこに仕込んだ耳に気づかないとでも思った？ That's a fun song. 時が経つにつれ、私もどんどん運というものに頼るようになってきたようですね。この小さなエンドモの力だけでは、あなたの鋭い目を欺くことはできませんでしたか、セファリア。バトルズを完璧に操ってたとしても、あんたの偽装くらいは見破れるよ。アグライア。ねえ、こんなに手間暇かけて私のことを監視して一体何がしたいわけ？言ったよね。私がいなくてもあんたたちだけでなんとかなるって。なのに
なんでまだ付きまとってくるの？この前だってキャストリスとグレッチを特別に助けてあげたでしょ。これ以上要求するのはちょっとずうずうしくない？ごめんなさい、セファリナ。何もかも計算し尽くしてきたつもりですが、あなたとの関係がここまで冷え切ってしまうことだけはどうしても予想できませんでした。一体どこで何を間違えたのか、数百年もの間それを試作し自制を重ねてきました。でもあなたと直接話し合う機会は一度も訪れなかった。ねえ、それやめてよ。そういう話し方されるの苦手だって知ってるでしょ。1000年前、無知だった私は沈黙したがために最も美しい波の音を失ってしまいました。セイレンスですから、たとえ無駄だとしても今回はあなたに伝えなければなりません。私にはあなたが必要です。黄金衛の使命にはあなたが必要なんです。長らく先延ばしにされてきた私の終幕がついに訪れようとしています。あなたが私に対してどれほどのわだかまりを抱えていようと、私が退場すれば霧のように消えるでしょう。お願いします。奥平間に帰ってきてください。あなたがいなければ彼らだけでは構想に勝利することはできないでしょう。分かった。考えとくよ、裁縫女。ただしもう監視はなしだよ。じゃないと綺麗さっぱり消えてやるからね。安心してください。もう一度あなたの声を聞き、その顔を見てみたいと願ってやまないですが、もうその機会はないでしょう。さようなら、セファリア。Wait. Based on this, she's going to die? さよなら、アグライア。残念だ。ヤギ頭の下にいいお宝が埋まってると思ったのに。結局宝箱の中身全部スティクスの水に使ってて、あんまり価値はなかったね。もともとはすごく高価なものだったのに、長い年月に揉まれて本来の価値を失っちゃったのかな。へえ、姉子がそんな風に言うなんてなんか珍しいな。でも今は干渉に浸ってる場合じゃないぞ。さっきの話といい、あの恐ろしい女で一体いつから今度サフェルに会ったら伝えてください。半身である我々は決してその責任から But the rest like good. I kinda wonder what is going to happen next now. 思い出した。教える手間が省けてよかった。あんたは不意をつかれてポケットにエンドムを入れられてたんだよ。この虫見た目以上に結構やばくて、裁縫女の禁止くらい厄介なんだよね。I know that was right, but now I'm kind of curious. I really kind of like miss out on a lot of the story. It's kind of like a pain in the butt, but 絶対に言わないようなことを言ったりするんだ。そんなのまるで暗黒の塩から生まれた洗脳お化けみたいじゃないか。怖すぎる。
そうにボラを出してたよ。そうだ、世を背負うタイタンといえばサフェルの姉子は前にケファレの司祭院で見習いをしてたんだろ。私たちなんだかんだ1000年くらいの付き合いになるでしょ。だから話せることは大抵話しちゃってるけど、黎明の崖でのことは別。あのことだけは絶対に誰にも言ったりしないから。でも姉子、アグライアがわざと騙そうとしたわけじゃないって可能性もあるよな。私の勝手なイメージだけど、人に真実を吐かせる禁止なんて奇術の化身が何よりも嫌いそうだからね。だからあんたがアグライアの肩を持つなんてありえないでしょ、ザグレウス。え？恐ろしいほどに鋭いな、キキキ。だってあんたが生きてることを知ってるのは私だけだし。タイタンの試練から生き延びるために全世界を騙してあげたこと、もう忘れたの？ Wait, what? もしバレたくないなら今後もちゃんと頑張ってよね。 That's the Titan? この安い命がかかってなくてもサフェルの姉子のためなら火の中でも水の中でも飛び込む覚悟さ。ちょっと待ってな。でしょ、ザグレウス。Atlas is Zagre? Huh? What? Okay, this is something that I was not expecting to be. こんな姿になって何もかも退化したのに、その口だけはちっとも変わらないんだから。 Like the way he do things is really kind of very questionable, but he is one of the. まさか本気で考えてたりしないよな。オイラたちの今の生活めちゃくちゃ自由で楽しいし。 Because the thing is, right, no matter how I look at it, he look very sus in a way, the design. There's no other people who look like that. So I was like wondering, like, what is this? 一度戻ってみてもいいと思ってる。また来たのですね、セファリア。顔が。服がいるの。何でもいいからちょうだい。なんなら布でも構わないから。傷口が隠せ Oh my god. それだけでいい。お金はいつかちゃんと返す。約束する。あなた、黄金の血が流れていたのですね。そうだけど。だから何？私はあいつらが言ういわゆる黄金英ってやつ。力強い英雄、名高い剣士、そして知恵に満ちた大学者だらけのあれってこと。セファリア。でも残念だったね。あんなすごい連中の中に私みたいなのが混ざっててさ。貧乏で泥棒で嘘つきな私なんかがさ。いっそのこともう一個傷でも作ってこの金色の全部流し切っちゃえばいいんだ。もうやめてください、セファリア。服は用意しますから、まずは温まってください。それからここに残ってください。傷が完全に癒えるまでこの工房にいて大丈夫ですから。Agreya is actually that good in the past, but そうだよね。気だってどうしようもないし、私あんたの禁止さえ騙せるくらい嘘がうまいんだもん。どうせ嘘か本当かなんてわかんないでしょ。いいえ、あなたを問いただしたり禁止で測ったりする必要なんてありません。あなたがしたことはすべて生き延びるため。そのためならどのような代償も惜しまないとよくわかっているつもりです。
ここに残ってください。そうすればもう飢えや寒さに苦しむことはありません。それに私のそばにいれば壊れてしまった自尊心を縫い直す方法も学べるでしょう。私のせいで悪いように言われるのが怖くないの？それに高い服を盗んでこっそり外で売っちゃうかもしれないよ。怖がっていたらこんな提案はしません。裁縫女、あんたって本当に変わってるよね。大人たちがさ、言うんだよ。嘘ばっかつく子は。It's kind of funny. It's like she knew all those things about, but yet she still admitted it. そうならないように頑張ってみたさ。でも、正直もう疲れた。ずーっと前から諦めたかったんだ。なのにあんたはなんでがっかりさせられないって思えるの？それは半身の力ではなく鼓動するこの心臓で感じるからです。あなたがこの場所を気に入っていることを。だから頻繁にここを通るのでしょ。それなのに自分が金織りの看板にふさわしくないと足を止めるのをためらっているのではありませんか？ It just looks so good. The sky of golden blood is kind of like make it. モネータの真剣を引き継いでから真実と偽りを禁止に見分けてもらうことに慣れてしまいました。ですが私が果たそうとしている使命は心で人を信じ頼ることを学ばなければならないものです。セファリア、あなたは私が世界に捧げる真心であり、同時に世界が私に課した試練でもあります。そばにいてください。その美しい顔には傷も泥も似合いませんよ。あんたの話って本当に回りくどくて分かりづらいよね。じゃあ約束だから。猶予は1日だけ。選考の時までじっくり考えといて。それを過ぎたらもう追い出そうったって無理だからね。Okay, now we are back to this part. 挑発に応じるでもなく、向こうから攻撃してくる気配もない。一体どういうつもりだ？圧力をかけ、不安を煽り、焦燥感を植え付ける。それが彼らの選んだ戦略のようですね。Okay, maybe bone down the hit right now with a 3-meter backhead. 運営の抹殺を使命とする組織か。粛清者は錬金術を使って記憶のかけらを強制的に後継者に融合させ、その身分と像を引き継がせる。そういった恐ろしい話をいくつか読んだことがある。私の知る限り、それは事実ですね。私たちの知るあのカリニス殿は厳密に言うと 27? How is that little? 客観的に言えば粛清者の出現は必然であり必要でもあったでしょう。とはいえその残酷で悪辣な行為は多くの人に忌み嫌われ、歴史の中でも否定的な評価を受けざるを得なかったのです。それでも彼らは組織として今なお存続し、火を追う旅を妨害し続けている。そうしなければならないほど黄金衛が目指す再創期を恐れているのか。たとえ社会が揺れ動くエスカトンであっても、そこから利益を得られる者たちは必ず Profit from chaos. They don't need money, they need a 3-meter backhead on their head. 既得権益者に今ある地位や富、そして野心を手放させることは奇跡を起こすほどに困難かもしれませんね。
すごいな。あいつは今どこに？俺が目をつけられている以上、向こうも狙われている可能性が高い。無事でいてくれ。あれはケラウトルス。ようやく見つけたぞ、炭鉱殿。ち連絡がつかなかったのょっと待って、I'm just streaming right now. 出てしまったのではと。カデンさん、I'm just streaming right now. 影を這いずり回る虫けらどもめ、ここから退け。お前たちの陰謀はここまでだ。その悪形は望み通り果たせただろう。ならば今のうちに背を向け去るがいい。そうすれば命だけは助かるかもしれん。だが警告だ。今後二度と奥平馬に近づく。さもなければ怒り狂った民衆に八つ咲きにされるぞ。アグライアが死んだ。Oh, what? 生徒の民にとってお前たちこそが彼女を殺した元凶なのだ。 Damn, they're really sure that she's dead. Well. Now this. どうやらあの方は見誤ったようですね。Can we take out? お前たちの背後にいる黒幕のことか。 Now can we あ take? の方はあなたを軟弱者だと思っている。絶対的な悪だと信じている。ちょっと待って。They really sure like one of the character died, and now we got an NPC. I want to bong him in the head. 誤解するなんて。お前たちのご主人様は随分と愚かで傲慢なようだ。彼らはまだ息がある。手当てしてやれば数日後には回復するだろう。 Dude, I wouldn't let them live for some reason. It's 先に忠告しておくよ。人に刃を向けるのは久しぶりだから。力を完全に制御できる自信はない。 like they are just evil at this point of time, and you still let them live. 彼らが生き残れたのはただ幸運だっただけ。どうだ、試してみるか。さあ、okay, okay. 消えろ。二度と僕たちの前に姿を現すな。それとご主人様にこう伝えておくんだな。火を追う旅を止めたければ最盛期のクレムノス軍を超える軍勢を用意した方がいいと。ファイノン様、私たちは争いを求めてここを訪れたわけではありません。あなたたちが他の場所へ向かえなかったことを保証するために来たのです。知らぬ間に時間稼ぎという任務を果たしてしまいましたね。ではまたの機会に。 Oh, they really killed the lady already. It is a problem already, but 僕は大丈夫。でも粛清者は民の命を使って脅しをかけるような連中だからね。 thereafter. おそらく元老院の反対派が火を追う旅を阻止しようとして最後のあがきをしているんだと思う。でももしそのあがきが露見すれば民衆は奴らを害虫のように追い払うよ。そうなれば生徒での居場所を失うことになるだろう。どれだけ隠密行動が得意だとしても。And now they learn. Due to the world will be temporarily suspended, please take. What's going on there? Only. Lady, please return at once.
But please come back soon. On my way. Wow, they really show death along the line. Wait. What's it this guy doing? 奴らだけでどうやってすげえアグライアの計略だって可能性もあるこの目で確かめるまではファイノ私たちこれからどうしたらいいの Okay, now I know that. まずは僕からトリビー先生に連絡して住民たちをなだめるようお願いしておくそれから Seriously, they really make this as a 確認しよ big problem at this point time. うもし途中で道を塞ぐ敵にまた出くわしたらもう手加減はしない It's a good thing I freaking skipped this. Like I kind of like paused playing Honkai Star Rail for how many months? 3 months, because of my real life situation. And it's like, oh my god. 今鍛えているのはファイノンの剣ですね。ハンマーを振り焼きを入れるあなたの姿を見るのはあまりにも久しぶ Oh りで dear. 思わず見入ってしまいました。これはちょっと。お前たちはアグライ Wait, don't tell me that how ア that. 会いに来たその姿でつまり本当にやばいか、これ。ええ、私の体はもう砕け散り、人間としての最後を迎えました。以前交わした約束を果たす時が来たようです。約束もちろん覚えている託したものはまだ手元にありますか？粗末すぎる容器としてお前にはふさわしくないそれでもいいのかええ。1000年もの間、私が手にした織物はすべてこの冷たい神聖が染みつき、その色も手触りも匂いも嫌でした。ですがこの飾りは違う。これはある子供からもらった贈り物なのです。純粋で優しい私もあの子のような子供時代を過ごせていたらどれだけ良かったでしょう。皆に別れを告げる計画は立てたのか Wow, he actually knows. 今 Damn. 回は段取りを考える余裕がありませんでした。一人一人に別れを告げられなかったのはとても残念です。しかし今が最良の時期。私の退場は皆がこれからの道を切り開く際の一助となるでしょう。この最後の贈り物が多少なりとも唐突な別れの心残りを補ってくれると信じています。タイタンに特化した発明だクレムノスの中根技術は She knew any movement in the. 神聖は Yeah, the thing is, 完全に she's been using her power to help and save people, の名残を but the old lady that just want her dead along the line is like, what the hell is with that old lady? これまでも何度も確認してくれましたね。 And it's really not one of them, and it's like, その答えは変わりません。 people who do kind things might not be seen by some, but then it's like there are some people who just do crazy stuff. It's like, what the heck? 私の神聖を凝縮してこの飾りに注ぎ込んでほしい。いつか彼らが使命を果たすのに Like, 役立つかも dude, しれません。 no wonder Venison says a sad. 主のままだな
最後までそんなにできるなんで。その子供を。お前の人間性はその偉大なる生涯を全うした。そう言っていただけて安心しました、大交渉。Dude, if I did this after my so-called recovery from my stroke last time, I will be questioning like, am I able to do it at the time too? Like, dude, she's there and we can't even do anything. おそらくもう話は広まっているはずだ。みんな家にこもって市場のどこの店も臨時休業しているみたいだからね。I feel like let's just say she. 今でも信じられない。あのアグライアがたかが四角ごときにやられるなんて。Like technically, like we know that through her golden thread, she know everything, but at the same time, keep using it in a way might have caused a wear and tear on herself in a way, though. トリビー先生が何かを知っているはずだ。伝言の石板では明かすのが難しい何かを。とりあえず先生に会いに行こう。I just hope that it is not gonna be some sort of like problematic one. We just run all the way there, or teleport all the way there. So we can't go to other place now, ka. They really want us to walk. Our heart break with yours. The council elders, yeah, they definitely need to be judged in a way. They definitely need a 3 meter packet over their head. 僕たちより一足先に戻ってきてたみたいだ。Okay. ああ、お前たちも戻ったんだな。大丈夫か？怪我はないか？安心してくれ。粛清者にはどうともされていないから。それよりケラウトルス殿、事件が起きた時君はどこにいたんだい？一体何があったのか？残念ながら当時の詳細を知る者はいない。目撃者はいたのだが、そう構わない。率直に言ってくれ。雲石の天宮にいた目撃者はアグライアが黄金栄のピエロスから落ちた瞬間を見たと言っていてな。そんな。駆けつけたホプリテスたちが確認した時、すでに息はなかったそうだ。だがホプリテスたちはその場で死亡したと断定できなかったらしい。アグライアは1000年以上生き続けた半神であり黄金栄の指導者だ。死という概念とは無縁だと住民の大半が信じていたからだろうな。彼女は変わった形状のナイフで心臓を貫かれていた。この目で確認したから間違いない。あれは粛清者が使う暗器だ。You really was assassinated. いや、違う。実際樹底に現れた連中も深淵で炭鉱と対峙した奴らもすぐ武力に訴えたわけじゃなく、ただ監視と威嚇をしてきただけだった。それに奴らにはアグライアに手を出す理由も度胸もないはずだ。まさか。まさかって何？ここで推測を重ねてもあまり意味はない。とりあえずトリビーに会いに行こう。彼女なら
アグライアが何を考えていたのか。 Dude. 私はここに残り、衛兵を率いて治安維持に努めよう。あなたたちは事件のいきさつを調べてくるといい。ただあまり時間はかけられないぞ。アグライアがいなくなった今、誰かが代わりに奥兵馬を導かなければならないのだからな。そうだ、ヒアンシーが医師としてアグライアの死亡確認を行った。彼女の話を聞いてみるといいかもしれん。分かった。感謝するよ、ケラウトルス殿。私はここに残り、衛兵を率いて治安維持に努めよう。そうだ。 Okay, it's the same thing. Like they really just playing. がガランとしている。あんな秘宝があったんだ。誰も入浴する気になれないのも。 Oh goodness me. Near here? Are we even allowed to go out? Yes, we are back. Thank you very much. Now I just need to head upwards. I thought they were gonna push along the line, but then it's like they just queue along the line. Oh. ヒアンシー、戻ってきたんですね。ケラウトルスから話は聞いた。ヒアンシー、大丈夫か？はい、私なら大丈夫です。さっきまでトリビー様とトリノン様に付き添ってて、早めに戻ってきてくれて本当によかった。彼女たちは今とても心細いはずです。誰かがそばにいてあげないと。 The witness? 最後の瞬間を目の当たりにしてしまったんです。なので真っ先に治療を試みました。でも天空の祝福ですらアグライア様の死亡確認をするのはこれまでの It's kind of sad no matter how you think about it. 一番辛くて難しいことでした。 It's like she passed away in the most behind the scenes way though. 無理はしないでくださいね。あなたの肩には前よりももっと重いものが乗ってしまっているんですから。無理をして倒れたりしないように。まだ大丈夫。耐えられるよ。僕は死であり戦友である人を失った。けどトリビー先生とトリノン先生が失ったのは1000年続いた絆だ。それはきっと魂の一部を失ったようなものだと思う。休んだ方がいいよ、ヒアンシー。ずっと寝れていなかったんだろう。 Well, Pamela actually fairly machaca. Damn. はい、そうですね。 I can only hope. 皆さん、また後でお会いしましょう。 I can only hope that not just only the assassin people need a bone in the head, but they definitely need to be taken out in a way though. Okay, where am I going? All the way out? Hi, tadaima. トリビー先生、僕はいいの、ファイちゃん。私たちに謝らないで。女帝に言ってたのは
奥平満を脅かす敵に立ち向かえるように強くなりたかったからだち。ファイちゃんは何にも悪くない。だから自分を責めないであげてね。この長い旅の中であたちたちはずっとライアちゃんのそばにいたから、誰よりもあの子の考えがわかるんだ。ライアちゃんは自分が火を追う旅を最後まで見届けられないって分かってたけど、それでも惜しみなく全てを捧げたの。みんなの明日のためにね。This guy is like, he's trying to cry, but he's not. よくわかってる。今の奥平馬に最も不要なのは自責にとらわれた指導者だ。あそこにあるパピルスの巻物はライアちゃんから預かったファイちゃん宛てのメッセージなんだ。特別な時に渡すよう頼まれてたの。I'm sure she played that much. 今がその特別な時です。Head to the book and write it down. Optional review them. Oh, how am I supposed to review? Review them. You know what? Now I'm curious in a way. Pause and save. I mean, like technically they say come here along the line unless I'm wrong. Oh wait, she got a cut. Is that the final one or? リラの独走が街中から流れてくる。愛しき者よ、なぜあなたの心は天候よりもつかみどころがないのか。演奏を聴いていた人は眉を潜めた。ああ、彼女によく笑い起こる瞳と可愛らしいエクボがあればいいのに。彼が慕っていた少女は石膏でできた体を持ち、種子は精巧に彫られている。注がれた血は黄金であり、心臓は糸で紡がれていた。彼女には感情で変わる瞳や可愛いエクボどころか顔さえもない。彼女はアグライアのラフトラ、ただ半身に付き従うものなのである。金を紡ぐラプティス、ロマンの代行者。崖の上に構えた彼女の屋敷はどれほど豪壮なのだろう。客人は不安そうに門を開く。まるで幕をそっと上げるかのように。そこには金糸を手にした人が彫像に囲まれて立っていた。アグライア様、私はアポリの従者でございます。こたびは主の服を受け取りに参りました。彼は神戸を垂れる際に慕っているラフトラへそっと視線を向けた。他のラフトラたちも黄金の花を引き立てる葉のように主人を囲んでいる。象牙の彫刻が施された白い手が床に垂れていた裾を持ち上げた。その所作は整備であり、息を吹くとまるで本物の少女のように生命力が溢れているようだ。まさに愛と美の創造物だ。客人の心のざわめきが部屋の中にある金糸を動かした。胸を貫くハサミに注意さえすれば。金糸のもう一端で彼女はこう言った。幻想と抱擁することができます。古い劇場には幾万の演目と幾万の引きが混ざり合っている。ロマンを追い求める神もまた役者の一人であった。ス
テージの下に座ったおる者は静かに演目を鑑賞し、インスピレーションを探す。放逐された詩人が旅の果てに故郷へ戻る。愛し合った恋人たちが不幸にも離れ離れになる。裏切られた英雄が毒の矢を旧敵の心臓に突き刺す。ロマンという名の糸は全ての人が人生をより合わせることでできたもの。愛と憎しみ、美しさと醜さ、資料と予言。この世の全てが衣服の原料となり得るのだ。見てほしい。気を落とした従者が恋を埋葬したのを。そしてラプティスが彼の連城を拾い上げ、ラフトラの金の衣に織り込んだのを。たおやかなラフトラにも美しいカンバセはあった。ある者は剣を握る戦士に扮し、ある者は冷たい司祭に扮した。禁止に操られ、彼女たちは数々の目撃を演じてきたのだ。やがて舞台は嵐の中で揺れ動く。暗黒の潮が踊り子たちのドレスを染めていくと、彼女たちは要望を捨て、まとっていた絹を鎧へと変えた。ハリーを剣としてください。彼女は答えられない従者たちにそう要請した。ラフトラたちは今日も優雅に振る舞う。血と塵が混ざり合った殺し合いを軽やかなロンドに変えて、そうすることで彼女たちは明日新たな服に袖を通せる。そうすることでロマンが幕を閉じることは永遠になくなる。Okay. There is two more, unless I need to do them. I still got quite a lot of stuff that I need to get. Is a problem. So if I only like open up 6 of the path. I kind of assume that the last one I let her dedicate to Dahlia. I kind of assume that that part of the option is done, right? Continue. Is it reviewing? But where is it though? It can't be on the book. Because I seriously have no idea. Wait. Now I'm kind of confused. Oh, is that right here? I thought that was the... Oh. So you really don't have to take the medicine anymore? No need, teacher. Medicine can only steady my flesh, but it cannot stop the decay of my soul. I really borrowed too much time from this world, and now the time is out. Now is the best time for my seed. Oh, so she does know. Vanessa Fish request, can you read me a year? Edgy. Go ahead, we will definitely fulfill it for you. I wish for my death to be... Oh my.
will not be exposed to the eyes of the public. Teacher, I have faced too many changes in my lifetime, but in the pursuit of one thing alone, I have remained unchanged for 1,000 years. It's beauty, isn't it? Huh? That's right, teacher. Beauty. Do you think Snowy is ready? 1,000 years ago, when I took up core frame of Mystia, do you think I'm ready then, teacher? Born into this era, we have no choice but to grow amid the raging wave. Not 6 years after everything was prepared. He will understand. He will grasp the duty I left to him. He is mature enough now, no longer bound by anger or hatred. Dude, this is kind of like... Let me just click. Just in case. So this was the option. Oh well. Now let me read the true message. Like she was aware of. 私の謙虚な教えを信頼する同胞へ。この言葉を綴っている時、あなたは元老院の弁論家たちと激しい議論を交わし、血の流れない戦場で火を追う旅の存続のために戦っています。あなたと開拓者を十分な準備もさせずに弁論の場へ送り出したことについて、私は不安と申し訳なさを感じていますが、あの時ひるむ姿を見せるわけにはいきませんでした。なぜならあなたたちの士気を下げることになりかねなかったからです。どうか理解してください。正直なところ、They actually show her speaking. これまでの数百年間で培ってきた民意と経験だけで勝てると高をくくっていたのです。しかし、カイニスとその一派の If you know that they are cunning, you should have just put them into jail or something, for goodness sake. あれはおそらく弁論家のカレケッティスが事前に仕掛けた罠だったのでしょう。彼はあらかじめ切断された禁止を用意し、カイニスが劣勢に追い込まれた瞬間、突然それを皆に示し、私が禁止を用いて人々の考えを読み取り、それを利用して弁論で不正を働いたと非難しました。あのような卑劣な手口など、いくらでも対策を講じることができたでしょうに、言葉は思考の過程を経ることなく衝動的に口をついて出てしまったのです。あなたたちのような下劣な無法者があふれているからこそ、生徒のすべてを監視せざるを得なくなったのですよ、と。その言葉が引き起こした反響については説明するまでもありませんね。あの瞬間、私に残された時間はあまりないのだと悟りました。この体に宿る神聖は永遠に続くのかもしれませんが、それは私の本質ではありません。私はあくまで人の子、母の体内で生を受け、人の姿のまま死を迎える運命なのです。自身の人間性が尽きかけていると気づいてから退場についての計画を立て始めました。この遅れてやってくる死をどのように生かすべきか、その答えはまだ見つけられていません。しかし普通の人のように安らかに眠りにつくわけにいかないのは理解しています。
禁止に首を切り落とされることを恐れているからこそ暗闇に身を潜めているのですから。私が静かにされば蛇たちが一斉に藪から飛び出してくることは目に見えています。なので穏やかで平穏な死というのは残念な Those couple people really knew Bong is a for 3 meter back and number I think I bet no. It's gonna oh my god. 巣穴でうごめく毒者たちをおびき出さなければなりません。彼らが勝利を確信し毒牙で私のかかとに噛みつこうとした瞬間、最後の炎で蛇の巣に火をつけ暗闇に潜む脅威を焼き払う。その天をつく炎は人々を混乱させ恐怖に陥れてしまうかもしれません。それでも彼らが道を見失うことはないでしょう。なぜならオクヘイマにはまだあなたがいるからです。ファイノ、あなたは完璧ではありません。あなたの迷いや軽率さ、多感な面も何度も目の当たりにしてきました。そしてその肩にのしかかる重く苦しい過去にずっと囚われていることも知っています。しかし完全ではあるのです。すべての人の欠点を理解し Yeah, it's kind of like it's like she knows she was gonna die in a way that she didn't want, but she planned everything that would lead to her death too. テンプケファレが他の神々とは異なる点でもあると思います。ケファレは自らの創造物に欠陥があると知りながらも彼らに光を与え It's like a moment of like, what the heck? Like she knows she's gonna die, she chooses her death, and even and the thing is right, she know that her death, people are going to understand like, who's the murderer though. それこそが自分の運命だと So even if we bomb them the head, people are going to also go ahead and bomb those bad people over on their head along the line. It's like, wow. あなたは運命に定められたオンパロスの世を背負うもの。その Like, dude, like she knows she's gonna die and she using her death. 信託に知 Like, I mean, like, yes, like Aveni-san said, it's a sad one. But the way she even used even her ending as a way to make sure that those people are gonna get bonked in the head as well, though. の果てであなたが起こす奇跡を It's like she planned a lot, though. Yes, I know his mom is shiny, but dude. アグライア、今になってもわからないんだ。君がどうして Dude, 僕なん Agaya かを託したのか。 it's definitely sad. It's a sad thing. The way they show it, right? It's like, wow, the bad people are actually doing the kill along the line. But the thing is, なあタンコ、一つお願いしてもいいかな。俺にできることなら何でも言うといい。ケラウトルス殿に伝言をお願いしたいんだ。ホプリテスト、クレムノスの人たちを総動員して、僕は明日の明晰の時に雲石の天宮で公演を行うこと。そしてアグライアは希望の種をオンパロスに残したのだとオクヘイマの全住民に伝えてほしい。生徒の未来や I mean, like, it's sad. The only issue is that for me, who is a writer, before I became a VTuber, I can tell you it's like, wow, she planned the death too. ありがとう。 Like, she planned her death in a way that she knows she's gonna die in a way, and it's like, wow, she used a plan 帰ったらゆっくり to make the bad people gonna regret going for it though. してくれ。僕はま
And oh my. ハートムス、どうして君が雲石の天狗に？落ち着いてから会いに行こうと思っていたんだ。何か急ぎの用件でもあったのかい？確かめたかった。お前の様子を。悪くない。思っていたより。Okay. 立ち止まっている暇はないからね。僕はすぐにでも行動を起こして黄金衛による統率は揺るぎないものだってことをみんなに知ってもらう。Not wrong. I'm kind of curious what it's like. 正しい。その判断は。さあ、これを受け取れ。Okay, that's his sword. もう完成したのか？ヘリオスと名付けた。Don't make. 戦に備える。夜明けの前に。剣を振るう。明日のために。お前の身分にふさわしい。黄金衛。ヘリオス。すごいな。国威の剣士を実際に見たわけじゃないのに、僕の話だけでここまで正確に再現できるなんて。正確だったからな。お前の言葉が。黎明の力を注いでおいた。お前の意志が宿るとき、その刃は黄金の炎を。Paimon. How Jack and Paimon be? 願っている。この剣を振るうお前が。Unless they take off the clothes, I'll be wondering how it would be like, dude. Eating a lot at this time. この剣で。Seriously? Okay, go ahead and enjoy your lunch. It's a good thing that at least you rehearse. Come out there. Oh my god. これは。取り残したこれにアグライアの神聖の名残を。彼女自らの依頼だった。Shit. Yeah, earlier I already say I know she knew her death along the line. But yeah, go ahead and make sure you eat some stuff. Really, it's a good thing that at least you restore your food. It's the main important thing for you. Oh god. 少ない神聖について。彼女はお前たちのそばにいたかった。こんな形でも。どうしても一緒にいたかったんだ。わかった。僕が預かるよ。これでまた肌身離さず持ち歩くものが一つ増えたね。私、この世界に救世主なんてずっと必要ないといいと言って。Check what you have for on server. その言葉とは真逆に世界は崩れ落ちようとしている。ちょっと待って。そんな時、人々の先頭に立って運命に抗っている僕の姿を見たら。I need to go to the second screen. Food and drinks. Okay. This one I might want to show you guys, but for some reason, it reminds me of it kind of reminds me of Roja. I had no idea. Like it kind of like remind me of Roja in a way. If anyone go and write OJAK Singapore, and I can assure you guys, it's yes, that both use peanut. They use UTEL because it's Chinese, and then they add a bit of like
pineapple and cucumber, all this thing, like the Indian in a way. So it's kind of when like in Singapore, from what I do know, is that if anyone say that, oh, you speak like Loja or you do things like Loja, or the thing is that basically your thing is a mess, the way you speak is a mess along the line. And unless people want to say in a bad way, it can mean that, oh, the person in a funny way, but in a bad way, but it's also mean like, oh, the person is Loja. But I'll definitely say the funny thing is, right, Loja and this look very delicious though. It's just that I'm not sure, is it Roger kind of like formed from this in a way. Not that I show me, it's like it kind of like give me that impression though. I could be wrong, I'm not sure, but I mean like if anyone say about Singapore having like a lot of different food and one of them is like Roger in a way, yeah, go to Malaysia or go to Indonesia, for some reason like Roger is still a Singapore thing along the line. I don't know. It's like I had that impression at the moment. But I won't deny I'm also I do like to eat this kind of thing at times though. It's just that at the moment I got too many things I can't eat though. Yeah, the original one do have chili. Oh, I can't. Okay, let me get on the right path for this one. Is our trailblazer here? 僕ヘイマを導いてくれるのかしら。 Oh my, okay. I mean like he's supposed to be the one leading in the way. 僕は黎明の崖で開かれた民会で演説を行った。あの時、火を追う旅という希望を絶やさないために、どんな言葉を使えばみんなの支持を得られるのか。You're gonna finish session, bro. 頑張って。ある師の教えが頭をよぎったんだ。言葉で戦う場では。Yeah, time does move fast in the way though. I'm just looking at set scene at the moment and it's already like 1 hour already though. How am I supposed to run now? 彼らの人格を非難し、罪状を次々と上げていった。Down the path out there. それは見事に功を奏したよ。僕は十分な票を手に入れ、目的を達成することができたんだ。Oh, you actually continue the story from last time, ka. その後はどうだったと思う？少しの喜びも感じなかったさ。どうしてなのか、僕には分かっていた。あれは上辺だけの勝利で、より大きな敗北を一時的に覆い隠しただけに過ぎなかったということを。勝利のために手段を選ばず、みんなの対立を煽った時点で、僕は火を追う旅に加わった理由そのものを裏切ってしまっていたんだ。この旅は本来、人々を団結させるべきものであって、分断するものではなかった。僕たちを強くするべきものであって、弱くするものではなかったんだ。これまでは禁止が僕たちの間にできた亀裂を縫い直してくれていた。その糸を監視の目や支配の道具だという人もいるけど、アグライアがこの町と壊れた世界を縫い合わせていたことは事実だ。誰にも否定できない。だけど彼女はもういない。そう。Poor Millennium. Well, she does live a long life in a way there. Yeah, everyone want her death. Like there's people who want her death. Like their logic. 僕も同じ気持ちだった。ここに立って
みんなと一緒に罪人を糾弾し、どうやって追い詰め、どんな裁きを下すべきかを話し合うつもりだったよ。でも今は違う。彼女が亡くなった時、街に張り巡らされていた禁止は消えた。にもかかわらず、閑散とした市場やバルネアには不安だけが漂っていて、その支配から解放されたことを喜ぶ人はどこにも見当たらなかった。それはみんなが気づいていたからだろう。互いの心に潜む闇で傷つかないよう守ってくれていた最後の盾がもうないんだということに。これからは自分たちで築いてきた道徳だけが頼りだ。 They really make it very serious. 悪意から守ってくれる神の力はもはや存在しな I い。 bet it's so you say that there's gonna be a sad one. Is this just basically like 言われてたでしょうね。そうよね。火を追う旅はいよいよ終わりに近づいている。 This guy Titan. 黄金衛が征服すべきタイタンはただ一柱、エーグルのみだ。だけど天空を目指す前に僕には挑戦したいことがある。それはみんなの心に潜む憂いと悪意を天空よりも先に晴らすことだ。ロマンの真剣を失ったとしても、オクヘイマがエスカトンにおける理想郷であることには変わりない。なぜならここにはアグライアが期待し、神託の中の新世界が望んでいるより良い人たちがいるから。 Damn. より良い人に、より良い人に、より良い人に、より良い人に、より良い人に、より良い人に。Uh-huh. 挑戦を受けてくれたことに感謝する。みんなのおかげで気づいたんだ。アグライアが僕に託したのはこの世界で最も素朴な責務だったのかもしれないと。創世の運命を背負うために僕が差し出すべきものはただ一つ。それはかつて彼女が惜しみなく授けてくれた贈り物であり、今度は僕が君たち一人一人に託すものでもある。純粋で完璧な信頼だ。オンパロスの神聖まではまだ長い道のりが残っていることだろう。けど僕たちは歩んでいく中で過去を忘れたりしない。オンパロスの記憶は常に後世のための糧になるから。最後に少しだけみんなの貴重な時間をもらえないだろうか。生徒を1000年にわたり守り抜いてくれた半身へ哀悼の意を捧げたい。そのものはオクヘイマのラプティスであり、黄金衛の指導者、なおカナオリのアグライアという、その生涯において最も偉大な功績は主の人間になったことだ。この歌声聞いたことある。 Wow, we got Catalin's gone. Wow, the triple gone. The professor is gone, and then we really show her as gone along the line with wow. カイちゃんは僕たちの歌が大好きだっ
そうだね、トリアン先生。不安でいっぱいだったあの頃、先生たちの歌はたとえわずかな時間だとしても僕の曇った心を晴らしてくれていたよ。ちっちゃい頃のファイちゃんは本当に可愛くてすっごく優しかったんだぞ。今は大きくなりすぎちゃってあんまり可愛くなくなっちゃったかな。 Yes, I'm trying to read this 優しいの cutscene. は変わんないけど。 It's really like a freaking 3 hours of cutscene in a way, though. それは仕方ないよ。僕も年を取ったからね。I do want a nice surprise. でも先生たちのおかげで優しさを忘れ So that's your favorite part, ka? 本当にありがとう先生。どういたしまして。ファイちゃんの光キラキラ眩しいな。ずっとそのままでいるんだぞ。それじゃあバイバイファイちゃん。バイバイトリアン先生。先ほどのあの口ぶり、私が教えた弁論術が邪道だとでも言いたげでしたね。そんな風には言ってないよ、アナイクス先生。 The Peninsula is so strong. Why does it sound like Meatball, dude? But this is like I can't even think about the emotion at the moment. あなたがケファレの神の座を継ぐ黄金栄とは、無理やり机に向かわせて公式を暗記させていた頃はそんな器だとは思いもしませんでしたよ。誰も想像できなかったんじゃないかな。ちなみにあの頃暗記させられた公式はもうすっかり忘れてしまったよ。 At least you got the favor, but it's a good thing, is it not? 救いようがありませんね。来世ではどのように真剣を担うべきか、しっかりと。 Yeah, just rest up. Just think about how your interview is gonna be like. 期待して待ってるよ。 Oh, they're gonna show. What, they really show each individual? キャストリスさん、何か言いたいことはないのかい？ファイノン様、そのいつもあなたのことを親しみやすい人だと感じていました。出会った時からずっと仲間として私に接してくれていました。おかげで初めて普通の人同士の友情というものを知ったのです。ですがそれは危険なことでもありました。危険？あなたと話して笑い合っていると時々自分が何者なのかを忘れ Your new てしまう shoes, ことが。 British. Oh, isn't that a good thing? At least you got your new shoes, isn't it? 私のような力を持つ者にとってはとても危険なことなのです。なるほど、そういう意味だったんだ。配慮が足りなかったんだね。ごめん。謝らないでください。そう感じることがあったとはいえ、一緒に過ごした時間は Honestly, it's so bad. とても楽しかった。 Dude, then all the more you have to be very careful though, and so on. You 実は僕も don't need a 3 meter back out over your head. I think it's more like you fall down over it along the line too. Just be careful, okay? さよなら、キャストリスさん。アグライア。忘れないでください、ハイム。火を追う旅を終えた後、創世の奇跡を起こすか否か、その決断はオンパロスの人々に委ねられることを。黄金栄はあくまでも神託の代行。 What's up?
Hello there, how's your day? 私の民こそがこの世界の真の主役なの You です should put it under an cosplay session, I think. I mean, technically all wedding clothes in a way is also a form of cosplay in real life. その通りよく覚えていてくれましたね You're gonna show her. せっかくだからさ他に話したいこととかないのかい？他に話したいことですか。たとえあなたの想像の中だとしても私は自分の弱さをさらけ出すのが苦手なようですね。大丈夫。君から本音を聞き出すのがどれだけ難しいことか What am I doing? 分かっていたからさ。この町に連れてきてくれてありがとう。 Sad at the moment because the story is like, what the heck? 僕は君に救われたんだよ。 There is one long sad cutscene though. 私が救いたかった Can't のは even in a good way. この崩れかけた世界の方かもしれません。This is one. ファイナ What a minute. さよなら。アグライア。 Like, dude, it just basically is a sad scene. Like earlier it was a good one, and now they freaking just make it into this way. It's like, dude, you're almost done with. Yeah, at least it's a good thing for me is that I managed to finish out Genshin and Xenozone Zero story though. It's like, okay, this is what I have to say in a way. Like, if I play this after my stroke, I think I will be dying due to my stroke at the time. Okay, like, dude, like I have no idea. Like, I was told a lot of spoiler along the line, but dude. If I play this at that time, I would be having a suffering in a way though. I think white brush might be a better option. Let's see. Ooh, that look nice. That look nice. But it's on Yoshi. Look nice. That's one thing I can say. No, I could. 誰か忘れてはいないか。君よ。 Wow, he's 君はまだ生きてるだろ。クレムノスで門番をしているだけなんだから。 good for you. 出てこなくていいよ。 You know what? I gotta screenshot this one. I mean, like, we spoke to 4 people who is a spirit along the line, and now we speak to him. So this is the part that you like, the son. お前とは今の世で再会する予感がある。機会があればまた勝負しようじゃないか。旧選手。 What's your $5? That's still a lot though. 今の僕はもう昔とは違う。この剣を見てくれ。ハートネスが鍛えたばかりの一品さ。タイタンの真剣すら持たん凡人が口だけは達者だな。また会おう。エリュシオンのファイナル。あ。嘘だよ。戻ります。なんて切なくて素敵な旅なのかしら。Good for you. その旅はまだ終わってない。 And yet that voice is Siren. ああ、そうだよ。Really Siren. ほら、私の言った通りだったでしょ。最後の最後でやっぱりあなたはこの物語の救世主になった。 It's kind of funny in a way that I didn't play Honkai Impact,
but I do know a lot of the story in a way, but from main dev to siren, oh, how am I supposed to read? I mean, I mean, like we have to. I mean, technically, they did go and say it's a date by him though. I mean, like, if there is people who don't like this scene, I mean, by all means, go ahead. I'm not stopping them, but how you put it as it's a date along the line. Who am I? Who am I to judge along? And it's like a freaking company where it's in China, from China along the line, and maybe some people may not like it, but they really said it in a way it's kind of like. But the story though. No, I kind of like glad I stick with my institution of not playing Honkai Starville when I'm recovered from stroke though. I think Ping One might be a better option for some reason. If I'm being honest in a way, like if I played at that time, I think I would be suffering from my stroke at that point of time though. I'm glad that at least I didn't play Honkai Starville, because it's like, I'm not saying like Mihoyo, you should not do this kind of thing. It's actually more towards like my health is really not a good condition to play this kind of game at that point of time though. At least it's a good thing I'm recovering, okay. But dude, I really slow with this kind of thing. But why is this cutscene so long though? It took me around 3 hours plus to reach this point. Don't need to worry. I don't need to know. You can just type along the line. I think she will just say you look good along the line. Wait, is she the Robin Hood or something? Bye bye, take your time. Probably actually gonna do the story. It's quite.
みんなが嫌そうな顔をする仕事だけ。けどそれでも頑張っあて。なたの信頼にふさわしい人間になりたい。そう願うくらいの権利は泥棒にもあるでしょ。 Dude, wow, then this scene from sad to sad and then even sadder and then now it's even sad tears. よくわかっています。あなたにとって運命はあまりにも不公平で、いくら訴えても足りません。これから歩む道は他者よりも険しく、光の届かぬ場所では多くの人々から誤解を受けることになるでしょう。ですが、これだけは信じてください。私たちは誰もが唯一無二の存在なのです。そしてドロスの伝説にある300人の義族を含めても、あなただけが唯一奇術の神の責務を担える存在だと私はそう信じています。あぐらいよ。みんなもあんたみたいに信じてくれたらいいのに。私はただみんなにこの世界がすごく綺麗で誰もが純粋で優しいんだよって信じてほしいだけ。それが嘘だって分かってても私はみんなに信じてほしい。だって信じてくれる人がたくさんいれば嘘が本当になることだってあるでしょ。嘘は嘘ですよ、セバル。ですが誠実さよりも貴重になることはあるでしょう。いつまでそこに突っ立ってるつもり？はっきり言うけど、そうやって一人でコソコソするのあんたには似合わないよ、旧姓の坊や。君の耳を欺こうだなんて思っていないさ、サフェルさん。ただ何かを考えているようだったから邪魔したくなかったんだ。相変わらず口が達者だね。そういえばバルニアでやってた演説も悪くなかったよ。私もちょっとだけ感動しちゃったわ。ありがとう。けど直感って本当に不思議だね。実はあの時僕もなんとなく君がいるような気がしたんだ。そうなの？じゃあなんでその時じゃなくて今になって私を探す気になったの？それは君にも彼女のことを痛み、気持ちを整理する時間が必要だと思ったからさ。余計なお世話。それじゃあ挨拶はこれくらいにして。で、この大先輩の私の力まで必要とする要件って何？君とはまだ数回しか会ってないけど、いつも単刀直入だね。先輩のその率直なところは素直に尊敬するよ。それじゃ本題に入らせてもらおうかな。知っての通り、アグライアは黄金衛のために全市民の支持を勝ち取ってくれた。結果、今では誰もが元老院こそが彼女を殺害した元凶だと知り、市民の怒りが次々に影に潜む敵をあぶり出すようになった。けどそれで安心できたわけじゃない。The leader. 僕たちはまだ粛清者の指導者元老カイニスの行方を掴んでいないからね。なるほどね。追い詰められたカイニスが何かしでかすかもって心配してるんだ。その通りだよ。ケファレの火種は今も議事堂の上空に保管されてるし、それが反対派の最後の切り札になると思う。あと数日で僕たちはエーグル討伐のために生徒を離れてしまうから、彼らが動くとしたらその時だろうね。つまり
あんたは留守の間に野良犬どもに火種を盗まれるのが心配で、私にそいつらの相手をしてほしいってことね。さすが話が早くて助かるよ。サフェルさん、君の力はよく知っている。神速、偽装、先行、そして最もつかみどころのない欺瞞の権能も、どうかその力を存分に振るってほしい。たとえ僕たちを欺くことになったとしてもね。こちらからの願いはただ一つ。ケファレの火種を守り抜くこと。それだけだ。ねえ、旧姓の坊や。私に断られるかもって少しは考えたことある？もし私が面倒ごとに首を突っ込みたくないって言ったら、あんたはどうする気だったの？困るだろうね。何せ技術の半身である君以上に強力な切り札はないんだ。サフェルさんはどう思う？何もかも計算済みって感じだね。あの女の極意を少しは学んだってことか。それじゃあ、あんたが知らない話をしてあげるよ。私が見てきた限りだけど、フレイムスティーラー、あいつは虎視眈々と奥平魔を狙ってる。それってつまり？びっくりした？私ずっとあいつの動向を追ってたんだ。で、そこから得た結論だけど、あいつは狂ってるように見えてちゃんと頭は切れてる。なのに奥平魔には手を出してこなかった。どうしてかわかる？その件については前にアナイクス先生が分析してたな。確かケファレの火種が元老院の秘術によって守られているからだったか。元老院の秘術？そんなの大したことないよ。ちょこっといじればすぐに破れるって。いいよ、教えてあげる。私が思うに、あいつがこれまで奥平魔を攻めてこなかったのは、裁縫女の禁止でおられた防御網があんたたちの想像以上に強固だったからだよ。でも彼女はもういない。町の防御がボロボロになってるっていうのに、あんたたちは新婚の目に向かおうとしてるんだ。本当に厄介な状況だね。でも君がわざわざこの話を持ち出したということは、Dude, 策を考えてあるんだろう。 they really killed the person who had been protecting the place for so damn long, and now? けどその通り、今回は特別サービスってことで、ケファレの火種を守るついでにあの狂犬とも遊んであげるよ。感謝してよね。助かる。ただフレイムスティーラーの強さは計り知れない。くれぐれも気をつけてくれ。心配なんていらないよ、旧姓の坊や。この世の真理を一つ教えてあげる。最後に笑うのはいつだってセファリアってね。私はちゃんと自分のすべきことをしてくるから。あんたたちもちゃんと生きて報酬を払ってよね。I know they are using. Oh, this one is cussing with the cussing without the cussing, and there's no pause in a way. 今戻りました。ごめんなさい。呪帝が暗黒の潮に飲まれてから悲しい思い出に触れたくなくて、ここへ来るのは避けてました。 Dude, it is really like cussing after cussing after cussing without a 風 pause. に背中を押されるように、どうしてもここへ向かってしまって。もしかしたらこれが金光の庭の者が背負っている
ですね、イカルン。私もみんなと一緒に授業を受けていた日々がかわいいな、それ。でも今回は大事な任務で来てますから。ファイノン様がエーグル討伐の日取りを決めたので、私も天空の末裔としてイカルンの言う通り、ちょっとだけなら他のことを考える時間を作ってもいいよね。ご先祖の皆様、少しだけお待ちください。呪帝で過ごした日々を少しの間だけ振り返りたいと思います。My character is teleport here as in okay, I can at least use the characters, but now that I think about it, there is this one that I also need to build as well that I totally forgot. Like in a way I totally forgot I got every night. It's for this recommended using this, so I'm gonna assume recommendation is HP and eyes. Okay, got one eyes. Even if it's not a good one, I'm still gonna give it for now. Like that's the only one I have on hand. That's why I equip this. Like dude, my luck on getting the one I want has always been kind of like questionable at times. I don't know, I want to give the HP one, but then again it's like I'll just give what they recommend first and then change it next time. Like even if I got a very bad subset along the line, at the very least I do want to throw her into the groove. This one I do have. I just need this one a lot now. 72 is more than enough. I can just send, activate, and then activate that, activate this. Don't need to go all in yet. These last three need the material though. I'm gonna do it next week once they reset the stat. So this time around I need to have her. Wait, no, I don't have her now. I'm kind of confused in a way. What's the skill set though? I can't even see. なんでや? I don't have her, so what is a skill though? She a healer? I'm assuming she is a healer in a way, so I mean technically that's what I think. I'm going to throw in Memorate him, which is basically this 4 car. If that's the case, I'm gonna throw her in, these two in, and then throw that in. If Catalyst being used along the line, I think I'll be in deep trouble. I hope there is not. あの日、アナエクス先生は
You're gonna want something. 頑張っそて。の時のことは For your interview. でも昨日のことのように覚えています。 Just make sure you don't overdo your mind. 皆さんが受定で受ける最後の授業です。皆さんはこれからそれぞれの道を歩むことになるでしょう。ここで得た知識をどれだけ活かせるかは各自の施策次第です。最後に一つだけ忠告しておきます。この先で不名誉な行いに及んだ際に七賢人の一人アナクサゴラスの弟子だと決して名乗らないようにしてください。アナイクス先生、時間割を確認したんだけど、まだ他の授業があるよね。何かの間違いなんじゃ。まず私のアナクサゴラス教授と呼ぶよ。次に少し補足しておくと、先ほどの最後の授業と私が担当する最後の授業のことです。今日から私は古代錬金術の研究に専念するため教育活動を全て中止します。ああ、なるほど。つまり教授が言いたいのは、他の先生たちの授業は授業とは呼べないってことだね。小賢しいことばかり。エリシオンのファイナル減点。言うべきことは以上では。待ってください、教授。受定の授業規範には、教師が最後の授業の終わりに学生と卒業後の理想を語り合い、正しい道へと導くべしと書かれています。こんな大切なことをやらないまま授業を終わらせたりしませんよね、教授。教員助手のヒアンシー様は本当にアナイクス先生の天敵のようですね。いいでしょう。ヒヤシン氏あたっての希望ということで形式的に一通り行うとしましょう。ちょうど表現欲が旺盛な学生もいることですし、まずはあなたから語ってもらいましょうか。Dude, be careful what you and how you eat though. Don't get truthful like that. あなたの理想は何ですか？ It will be dangerous, okay. 理想というほどではないけど、唯一やりたいことがあるとすれば、周りの大切な人たちを守ることかな。なるほど。あなたは英雄になりたい。くだらないにも程があります。次。次。英雄なんて一言も。Like he teached for over 10 years. 先ほどから随分と楽しそうにしていますね。次はあなたが見 Maybe, I mean technically he could enter at 10 years old, you know. 私の理想は曖昧で、もしかしたらあまり意味をなさないかもしれません。I don't know. アナクサゴラス教授。I don't know. この世界が死の苦しみから解放され、生きているすべての人が甘美な静寂を享受できるようにしたい。それが私の願いです。 But your thing is, I don't know though. Maybe he's the only son. これだからあの陳腐な規範には従いたくなかったんです。 Like I mean, like Primer might be the youngest, but then my dad might be the oldest in a way. ヒヤシン氏や we can't. I mean, like 最後を I have to say though. あなたの理想を皆さんと共有してください。
その答えがどれほど優れたものか楽しみにしています。やっぱり私に回ってきましたか。The triple. ちゃんと準備してきましたから。I mean, like, yeah, it's kind of like, it's kind of funny, like, the three oldest one we already know is the triples, and then followed by, like, ページを埋めることです。Agaya, and as well as the cat, though. Like, Sephiroth is also one of the oldest. 教員助手、もう少し詳しく説明してくれますか。受定で学んでいる間、オンパルスの英雄女子誌をくまなく読み込んで、その確一性に気づきました。女子誌の多くは英雄の偉業で締めくくられていますが、 I think Siren might be the next one, ど though. のような人々が生き、 I mean, like, based on their lore at the moment, yeah, it's either one of these two, それ but we can place them together in a way, though. つまりあなたは歴史に刻まれた英雄よりも隅にいる普通の人々 A bit more younger. I think it's more like way more younger, though. はい。もしかしたら生まれと関係して I haven't seen the story, so I have to see it slowly. 私の先祖である妖来の騎士セネオス様は彫像を掲げて天空に挑み、今日まで続く火を追う時代を切り開いた人物なんです。天空の末裔はみんな彼女の物語を聞いて育ちます。セネオス様の偉大さは The niche I あ can. りませんが、その存在 Now は I'm kind of curious. あまりに大きく I'm really curious. 丸ごと埋め尽くすほどでした。 Like how are they going to go with that route, though? 家族、名医、これね、気になりますよな。大戦の生存者や犠牲者たち、焚き火のそばで But they're gonna, like, from what I do know, based on like Mihoyo showing out a lot of like different scenes along the line, is like すでに失われ、 they are trying to start a new proper いう名前だけが cycle in a way, because it's like infinite sign in a way, so they have been going in circle all this time. そうしていつの間にか彼女の光はエーグルと同じくらい眩しくなって、大地をすべて覆い隠してしまいました。でも私は英雄たちがいる時代に生まれてよかったと思っています。ご先祖様たちには悲しい過去しかありませんけど、 You don't want to spoil me. 守るべき未来があります。 But how long is this scene gonna be, とい though? うことは英雄たちの後に立ち、黄金の波が Like, dude, Mihoyo is like slapping a 4-hour stream in a way, though. Like it's just cutscene after cutscene. Even if there's a pause in between, it's like cutscene and a cutscene and a cutscene along the line. 空に戻るのではなく、大地に足をつけて人々と一緒に歩みたい。それが私の願いなんです。そうすることで I don't even have her. It's one of the sad thing I. Oh, Sandra. 1ページに普通の人々についての注釈を残すことができると I still can't believe that I got the freaking show doing that moment, though. In the video. You're really talking to Ame Papa who have been to like 100 or even 1,000 of interviews in my life, you know. 恥ずかしいくらいです。 there are quite a few one that I actually managed, okay, at least in when I was in Japan. Even in Singapore, I did went to a few. But the thing is, right, it's just basically that you just want to, like, in a way, understand the way of thinking along the line, dude. どうしてここに Sometimes if they're gonna think about like gonna hire you, they will ask you a few important things, make sure that you are like not just kind of like problematic people along the line, and then they will hire you. They don't need to think too much. タンタンの考えてる通りです。エーグルの天上の都市国家へ行くには、天空の末裔が血脈の儀式を通じ、ご先祖
して祝福を受ける必要があります。そうすることで初めて地上の生命が空へと続く最高の強化を作り出すことができるのです。そして私が最初に訪れるべき先祖様の魂はちょうど You never won it right. Okay, I'll just say Kampate. But it's kind okay. This is kind of a little funny in a way. Is that in Genshin they slowly popping in a bit of Honkai stuff though. Like the latest story is like they trying to make it like, oh, finally we're gonna have the Honkai stuff into this game. And then in Honkai Star they go, or even like Honkai Park, like they're gonna showcase that, hey, we're now gonna show in a little bit of like Genshin stuff along the line. It's like, damn. できる限り記録をつけているところだ。これらの記録は請求列車に戻った際、アーカイブの貴重な資料になるからな。Oh, I'm kind of curious how they're gonna link this story up there. Something funny. Nani. 本当に天外の世界の禁忌を破れるならの話だがな。正直そう簡単にはいかない予感がするんだ。According to the argument, Nani. Please be something good. いや、そうじゃない。少し前にある元老院の議員と話をしたのがきっかけで、全ての真実性を疑うようになっただけだ。私もちんぷんかんぷんです。イカルン。気にしないでくれ。Somehow give you the Genshin never had SP or SP. でもせっかくこうして会えたことですし、しばらく一緒に行動しませんか？俺も同じことを考えていたところだ。今の呪帝はどこに危険が潜んでいるかわからない。人数が多いに越したことはないだろう。さすがは列車の護衛。頼りになりますね。That's first cut. 行きましょうか。Never has. Girl, have you seen your Ame profile? His already profile is. Okay, this one, right? Technically, not wrong. As long as like if you look into the elemental, like if you look into elemental category, right? Like okay, classified. Like if you look at like the elemental in Honkai Star Rail and Genshin Impact, right? I'm not gonna say like all of them are the same, but there is a few of them that is similar in a way though. Fire, lightning, ice, and wind. Like we got wind already, which is the Amemo. We got the lightning, which is the electro. We got the fire, who is the pyro, as well as ice, which is the cryo. Okay, Kampate. But if anyone want to know, is like, is there similarity? In a way, it depends on like how you look in the character's way of doing things. So I wouldn't like say exactly one and the same. It's actually more like there is similarity among all of them in a way that I can't say is it good or is it bad. It's more towards like miHoYo purposely say in this way where they say that, oh, there is no similarity, but no, there is actually similarity that they no people actually realized it. 西の箱が振動しています。この近くに先祖様の記憶が眠っているはずです。Are we going backwards? Did they say they put a lot? Like, dude, Yashin is basically Barbara in Genshin Impact though. Even like no matter how we look at the character design, it's like there is similarity. It's just people just argue say. 族の生物
But if they can put a spaceship of the travelers, the sibling spaceship in Genshin really though. 挑戦に先立って虹の箱を使って And the funny thing is, right, the spaceship look very familiar to a spaceship in Honkai series though. そうして初めて選ばれし If anyone go and check out like those spaceship they show in Honkai Impact as well as Honkai Star Rail in some of the scene in like Patagonia along the line, like they have similarity though. とても慎重で賢いやり方でしょでは It's the same writers though. I don't know what their logic is. I mean like they trying to like the thing is right now they like okay this is kind of like funny in a way. It's like and for like the place we are at now, they say oh the sky is fake. In Genshin they also say the sky is fake. Now we know that technically like Genshin is in the world where they are living in a world where the sky is fake along the line. 実現する時 And が来ました it just basically means that there are some places that are being under so-called under protection of with a fake sky along the line. So I don't understand like why they don't look at that similarity, because it's like Mihoyo, the writer himself, どうか is trying to tell us that hey, there is similarity in this world. It may be a parallel world. It could be. It could be similarity in a way. It can be like things in a way. I mean, like if we look at A in the Dragon Shogun, and then we also know that the elder sister also similar to her in a way. And then we look at in Honkai Empire, yeah, definitely Dragon Shogun, right? So the like May in a way is like yes, there is May, and then they remove the N, and then it became an A. And sooner or later, Xenosaga Zone Zero, we're gonna have an A in the way, but then it's like they show Yanagi along the line, which is like, okay. 誰だ私を目覚めさせたのは You get a lot of light from her reply. ヒヤシンシア天空の一族の末裔で Isn't that a good thing? 安らかな眠りを邪魔してしまい申し訳ありませんあなたはクリスプス様ですね一族の系譜でお名前と生前の功績について拝見しました Yes, 何裁判官として多くの市民の冤罪を晴らされたのですよねこの見知らぬ時代にまだ私の名を覚えている者がいるとは Comparte. It's either you're gonna use the money to get it or you're gonna save the money and just bear with it. あなたを目覚めさせたのもまさしく使命のための祝福を授けていただきたいからです火を追う旅は間もなく円満な結末を迎えようとしています Yeah, that's the thing. エーグルの火種を As I mentioned earlier, if you have the money to go overseas, that's the thing. 円満な結末ヒヤシンシア君は随分と Like you know the answer yourself. I don't need to say too much, right? タイタンと渡り合えるほどの戦士にも見えない Even if they do sell it in Malaysia, because I believe Malaysia have a few veterinary mall, but it's still gonna cost you money to travel all the way there just to get it along the line though. そうならないことを私に示す必要がある Don't need to think too much. Just come back there. 征服したセネオス様は伝説と意志を残し天空のタイタンの火種を入手する使命を彼女の子孫であるあなたや私に託しました確かに私は戦士ではありませんが1000年にわたって血筋に流れてきたこの使命からは決して逃れる術はありません Just think that you're speaking to someone
That's all. As far as nervousness is a common thing. Like you gotta have to imagine like when I was having like thousands of interviews back in Japan just to get a job along the line. In the end, I still not being a VTuber. It's not like I can go around and proudly say that, hey, this Ame Gakita actually feel like 1,000+ interview in Japan. Okay, because it's during the COVID period where they say that they want me but they can't have me, and then after I leave Japan, then they start emailing me and like, how am I gonna go back? You guys don't even want. Yeah, come back there. I mean, in the interview always the actual interview they always have like 1-2 phase, and then after that there is the final phase along the line. So I believe you can do it. I trust in yourself, right, when it's on. 最高度強化を渡り Just don't be like me in a way where I can just Kai also recently say that, hey guys, I feel 1,000+. Actually in the case I feel 2,000 freaking interview in Japan. Like I can't be going around and say that, hey, this VTuber Ame Gakita have feel 1,000+ of interview as well as got a strong recently along the line. Oh, think of that. Think of the big chance. Don't think of the bad things, okay? I believe you can do it. If not, I think I would just say the one thing that like, every time my daughter keeps telling me, or even my therapy telling me, you're still young, okay? Like as a VTuber, I'm my own man, but I can definitely say that, hey, you're still young, okay? I gambatte. That's the only thing I can say though. If not, I will be scolding you, okay? If you guys have to understand one thing, like even off stream, I have to. Like sometimes tell Neji-san that, hey, she can still do it, gambatte along the line, like a father scene in a way. Like that's the only thing I can do for you guys. I can't really do anything more. 今では冷水を持っていれば過信までの通路を作れるようになった。もちろん覚えてますよ。今までコツコツやってたんですね。さすがタンタンです。パロスの水は俺の故郷の水よりなんというかもっと自由奔放な感じだ。そのせいで少し手こずっていたが幸い徐々にコツをつかめてきている。神話によるとファジェイナは捉えどころのない性格らしいですからね。それじゃあタンタンの勉強の成果を披露してもらいましょうか。秘術で作った一時的な冷水の門は冷水の盆ほど安定しない。おそらく一人しか通せないだろう。それとファジェイナの司祭たちの設計によると冷水の門の入り口はすなわち出口になっている。先祖の魂と会った後はまた門を通って戻ってくるといい。イカルンと一緒に待っている。わかりました。それじゃあお願いしますね。タンタン。タンタン。その狂乱の舞踏のもと宴の喧騒が世界の鼓動を覆う。冷水よ、門を表せ。And now they go to be seen. ついちゃいました。本当に不思議。タンタンってやっぱり影の実力者みたいですね。でも快適
的さで言えば冷水の盆の方がめまいが軽い気がします。トリビー様、隣にいるのは。ああ、わかりました。きっとあの方ですね。ちょっと待って。もう行っちゃうの、フェルちゃん。
Sorry, I'm back. I got call for today. Welcome back. Sorry. Okay. This is kind of like funny in a way. I got called by my dad, okay, earlier. Basically, what happened was that my dad working in a company, and the funny thing is that the company give like some sort of survey about the video, and then they just send to everyone, to every employees along the line, and ask them like, what do you think about this video? We ask a few questions about the video, and you must answer according to what you see in the video. And I'm like, okay, so where's the video? And I have to, and apparently, like, because an employee don't want to like say they want to say like, hey, everyone should waste their time on watching the damn video, so they give the answer to each other along the line. And my dad knew the answer already, and he still asked me to help him type it out. So I was helping my dad write his identity, all this information along the line. And it was like one of the things that I was like, okay, I just waste my time then because my dad is like, so I need your help. Okay, along that line. Okay. You're just looking at Silver Bird, and at least you get to enjoy her. You get to enjoy two scenes. Okay, one is Silverback and one we look at Triple. It's very funny that these two is the so-called older people now. フェルちゃん、あまりパイちゃんを責めないであげて。まだあんなに若いのに、ライアちゃんが残した責任も全部背負ってるんだから。Now I'm really kind of curious what's gonna happen next. 人に頼み事をする人じゃないし、フェルちゃんにお願いしたのもきっとそれがフェルちゃんにしかできないことだからだよ。Can I clarify that this is like I'm still technically on the scene for Sifel and Hyacinth, right? You can say about 20 minutes more. It's fine. I mean, I still prefer you guys prioritize your guys' time in a way there. Hello? Oh, that one is Batolos mom. It's another 5. Fine. So I'm gonna assume that your GMT is -8, while mine is +8. Chika suru. Because it's like 15 more minutes. 15 more minutes. I think 20 more minutes. Yeah, 20 more minutes. It'll be gonna be 5 p.m. on my end. Oh, we really. What's my favorite character? My favorite character at the moment. My favorite of the whole list at the moment, I have to say, it's definitely not
the crazy damage dealer Paimon and Castellan or even Madev, it's actually kind of like funny in the way is that I have to give credit to. It's kind of like a bit high on my end though. Triple is one of them. Is that I can say is Triple is one of them. Agia is definitely the one. Like Agia is the one at the moment, and followed by Triple, then followed by Cypher. Because it's not like hey I like that there's three along the line. It's actually more so that based on the like personality as well as the story on how they were from, this actually made me really like curious about them in a way. So in a way I would definitely say this three, but it's kind of like the top one is Triple as well as Agia in a way. It's kind of like making me curious like who am I gonna place at number one, but I can't really say is it like both of them are bad, because the thing is like Triple story before she became the Triple small one, it's actually like her main story was really one of the sad one ever, and from what I recall is that her ability to split herself into 1000 parts and then along the line, and it's really like one of the sad one along where she want to have like the world to be in a good way, and yeah it's kind of like things that is going in a way that I'm not expecting though. And Cypher, I think I like her story is like it's kind of like not saying like hey she got a bad past along that, like it's actually more so that she seems to be the kind of person that seem to do bad stuff but then she is actually a good person, kind of like a bit of like Robin Hood in a way from what I think I know. And for Agia it's actually more so like she seems like the behind the scene kind of person in the way where I actually feel like she seems to care for the world, but it's just that she don't want people to know, and from how I look at it though. But every character internally is like I mean like Venison or Raphia-san is actually more so like he loved Medivh as well as Pyron, and then there are some people who like the professor. So it's like and as far as the thing is that I have to admit that because I like a lot of the character behind one that I know a lot of people have it, I haven't have it. It's and why I'm still doing this patch at this point of time. It's actually more so is that it's not that I want to get a Sharou. I got a Sharou and then I kind of like on Operation survive it, good thing, and then when I return it's like, well I couldn't play Honkai story because the thing is like the story is gonna be so damn long and kind of like put on hold Honkai Star Rail because I got Genshin as well as Xenogears Zero. So it's really one of them, like this is one of the rare time that I got this left there. But it's Ganbatte. Look at the comment. I mean like you also play like which, and I think I know your favorite is basically Pion. I mean the Oh, you also like Pion, right? Yeah. I knew it's the tree! I said the answer just like it's kind of funny that the answer are all correct. And teleport away. Damn. But Agia ka number 4. I mean, I won't deny putting Minda as number 4 on my end. But the thing is, like, the two new characters, I don't even know the story, so I can't really say too much on my end. Like, it's so hard to know on my end.
Yeah, that you're still nervous. Ganbatte. I know you can do it. Have confidence in yourself. Think of this as basically a moment where you're just taking a real test for real life. But and then followed by Sunday, right? 娘よ、なぜ私の前に？まさかあなたが天空の一族の末裔か？はい、私は金光の庭の火や紳士や火を追う使命を継ぐ天空の末裔です。あなたが徳倉将軍ですね。黄金戦争では一族を率いて奥平魔と同盟を結びクレムノス軍の侵攻を防いだと聞いています。そのおかげで天空の一族 If you say it in planet, 居場所を手に入れ it る does stop. 火や紳士 Kind of like, I don't say like she's bad. Okay, I do like using her. It's kind of like she's the arrogant, proud lady that if you offend her, she's gonna make you suffer. ご覧ください。 But Dr. Rishu is also have the feeling of like, oh, you're gonna cause me trouble. I'm gonna give you more trouble. もうすぐ終わろうとしています。 But you conquer. Okay, that was kind of unexpected though. ということは、セイレンスとあの山の民は己の使命を無事に果たしたのだね。 I mean, it's kind of like funny in a way, like 同じオンパロスの支柱でありながら、天空の you like Mami character. がつくのが1000年も後だとはな。 That is Ranmei not one of the people who can give you the feeling of like, oh, she seems gentle and caring. アグライア様があえて火を歌う最後に残したのです。アグライア？彼女はまだ火 Then for the Steron hunters, why I gonna assume that when you're gonna put like Kefa as one of them. アグライア様は Like she add like this kind of like midnight time and mystical time, but then she also give you the feeling of like, yeah, she's definitely a mummy. 彼女は今でも黄金兵たちを導き続けています。 But is it more funnier that Blade had to be stay alive due to Kefa help though? 実に不思議だ。一つ聞かせてくれ。 It's more funnier that Blade been seeking death in a way based on the story though. 身分を知っているということは、私の直筆も読ん The で Kitika and yes. Yeah, the only issue is that I wanted to get both of them. も含め我が一族 The Kitika, like Cypher and here, Sin, I wanted to get them. では、 But yeah, many people who've been to my stream will definitely know that if I say I'm still alive, yeah, it's one of the things is that I didn't want to suffer from stroke at the time though. 西の架け橋の It's really been such a moment that I wanted to get this girl and I could my luck just don't allow me. ただ残念なことに And after I got the stroke, after returning to Puringoni, wow, I spent all my luck on the face on the face day 9. Oh, now I really don't want to think about this thing. それが Luck just don't like 拝 me. めるかもな。予言があなたに優しい運命 Well, を yeah. I mean, like, Will Young is kind of like a moment like he's like a grandpa than anyone else do. 徳倉将軍。ただ予言がどのような運命をもたらそうと私はそれと向き合うつもりです。 But I mean, like, is Will Young kind of considered an old man as well? 得られる笑顔がある。 82. そうですよね。よくぞ言った。 He's still young. もう少し Dude, in Honkai Star Rail, he lived for like years though. これは冷やし Is it not? 私からの祝福だ。初めて見たときは
Like I'm pretty sure like Wilbur is like way older though. 心が動いた。いずれ天空の神が何者かに取って代わるなら、あなたのような楽観的で優しいものであってほしいものだ。Even if he's young for his age, in us is like basically cannot like isn't that like kind of like in a way? 安らかにお眠りください。こちらは And the thing is, right, I'm not even sure is the Welpion that we see in Honkai Star, is it the same from Honkai Impact though? 将軍。資料に書かれているイメージ Because the thing is, right, he did say like he'd been alive for many years, and I don't think like 82 years can be considered too many years in a way. リカルンに心配をかけてはいけませんからね。Because the thing is, right, it could be that he has traveled in the train like and after that many millions years later along the line. 無事に済んだか。はい、とても順調でしたよ。タンタンの冷水の秘術がとても役に立ちました。 Dude, I even like seen people going about along the line of like よかったら教えてくれないか。 like the traveler like they like the traveler name. I could be wrong, okay? Like even like people are going around saying like the real traveler name in Genshin Impact is KK though. ただ話にあった予言が気になってな。 It might be like someone similar but not the real person, or like, you know what I mean? I'm not saying like may not be the same. I'm not just kind of like saying like they could be someone kind of like similar in a way though. ものが感じられるんだ。タンタンが感傷的になってるだけじゃないですか。トリノン様は毎日たくさんの I feel like he could be older though. これもそのうちの一つに Because it can't be like just only like 10, 20 years in the train. 方がいいですよ。ああ、 Because based on the Honkai story, he did mention that he's been traveling a long period of time. ください。タンタン。そろそろ行きましょうか。ご先祖様を訪ねる旅を締めくくるために。 It's even more funnier that 遠出をしな okay, けれ this ば one いけませんからね。 like when she called Danhan Dan, 最後の目的地はモーディス様の故郷。 it's like simply or just simple easy. モーディス様、毎日のように一人で暗黒の潮に立ち向かって、彼が Born in 心配ですね。 1947 and last time is 2029. ティーラーに警戒するようにと。 But the thing is, Honkai Star Rail don't have an actual timeline though, that's the thing. 潮の狂気には飲まれてないということですね。でも、私たちがここに来たのは重要な使命を果たすため。 No, the issue on hand that I'm trying to highlight is that they didn't indicate additional year though. So he could be over 100 already, you あそ know. こです。私の祖母があそこで眠ってます。祖母。はい。祖母の名前はヒアシンディアといって、かつて金光の庭を代表してクレムノス祭典に参加したことのある戦士です。彼女は祭典で最後まで勝ち続け、あと一歩で天空の子のために平和の制約を勝ち取ることができたのですが、 Let me be your first viewer, 当 sorry. 時のその衛兵に敗北してしまいました。 Hello, thank you. 詳しいことは私 But as Venice, I think Venice, you might want to counter that. right, let Venice on. 読んだくらいですが、栄光ある決闘の裏にあったのはただの悲壮な結末でした。祭典が終わって間もない頃、祖母は怪我の Another thing about it is like, 異教の地で亡くなっ between you and Joseph, I can't recall who is the first really now that. この予言の番はそんな彼女の意志に応えてクレムノス人が残したものです。そのことがきっかけで
You've been here for over 5 years. Dude, I only been a VTuber for 4 years plus. Don't go and change it to 5 years, okay? 彼女と死闘を繰り広げていたクレムロスの勇姿はケラウトルス様です。大事な家族を奪われたにもかかわらず、お前は彼の命を救ったんだな。Wait, what? Yeah, the thing is, right, I'm only been a VTuber for 4 years plus, okay? Don't go and change, like, don't go and change it up, okay? But it's, yes, I may be a streamer of 6 years, but that mean like 4 years plus as a VTuber, okay? Huh. Experiment, you still have time. By all means, go ahead. Because I have to clarify is that Honkai Star Rail, one of the things is that I have a hard time, I may have an easy time predicting what happens next, but I have a hard time understanding most of the lore in a way though. Wealth and Void found out Sky people will invade Earth for what wealth is, then with the power of them. And they boom a Star Rail now. Not that I don't believe it, okay, listen. Yes, that's the thing. They put it in a way that it seems like they want us to go with that route, but the thing is, right, how many times have I said this about MiHoYo games? Zenless Zone Zero, Genshin Impact, Honkai Star Rail, Honkai Impact, they show like, oh, this story is going in this way, and then out of nowhere they just slap you with a different story along the line. It's like a moment like, can we even trust them anymore? You know what I mean? Not saying that it's bad, okay? It's actually more so like there is a lot of questionable part in their story in a way that it's like there is quite a few things that is just kind of like they feel like they purposely put it in the way that it's kind of confusing, you know what I mean? Yeah, that's the funny thing is, right? The funny thing is, right? People actually say that it's Honkai Impact, then Honkai Star Rail, then Genshin Impact, and then there are some people who say it's Genshin Impact, then Honkai Impact, then Honkai Star Rail. So the thing is, right? It's really one of the things that we not sure is it how they want to go about, especially more so right, is that they are trying to indicate like the similarity of the seed of destruction is causing the hollow zero in their world though. Yeah, that's the thing. Like, as I mentioned, we can call it Easter egg, but the thing is, right, you have to understand one thing, is that even if we put as Honkai Star Rail happening after Genshin Impact, but the thing is, like, the number of things that Genshin actually have influence in Honkai Impact as well is kind of like make it very questionable though. Because like, when they showcase Kyo as a so-called elder-looking or maybe adult version of the Traveler, there's kind of like is the Traveler that we're playing in Genshin Impact known as KK, you know what I mean? Yeah, that's why I say it's kind of like confusing in a way. That's why there's a lot of things like they showcase in this way as a way of crossover along the line, but to what extent do we know? That's the problem. Even if you guys throw this as game theory or any other theories along the line, I'm gonna tell you guys is that there is too many confusion.
No, the thing is, he could be older in Honkai Star Rail right now. He could be 100, he could be 150, he could be 600, 700. Hard to say! 私は自分に言い聞かせてた。私のハチドリが前を向いて善意の中で一生 No, the only issue on hand is I have to understand one from my point of view. The time zone from Honkai Impact to Honkai Star Rail, what is that time though? 一度も想像したことがなかった。 Yeah, the issue on hand is that do we know what is Ember era at the moment? 私の考えでは天空のこの It could be 2, 3 years, as you say. It could be 20, 30 years along the line. It could be 30, 40. Okay, it could be 100 and 200 years along the line. Hard to say. That's the thing. 今から1000年前 That's why it's like I don't want to predict age on my end. 必要とした時セネオス様が名乗りを上げて日追いの時代が始まりました。ですが No, the issue on hand is that we express. Okay, let's say that Wealth Young like on the train already. 癒しです。 The time zone that he going out, right? 空前でしょうか。 It could be that. 1000年に It could also be like の女子誌が you mentioned. It could be 2, 3 years. It could be 2, 3 months. It could be 20, 30 years along the line. We do not know. 相変わらず楽観的だね。子供の頃と変わってない。 That's why it's like I miss out a lot of the story. Okay, thanks to Venice-san. But the thing is, right? I have to verify is that did they indicate the number of years? Because the thing is, they can show crossover moment like Sparkle appear in Honkai Impact in a way. But the thing is it the exact timing or is it a mere version of her, or is it a moment of like they show it that way and then it's that way along? You know what I mean? Because you gotta understand one thing is that Sparkle that we meet in Honkai Impact could be a fake one. Hard to say. That's why even if that's why you have to understand my point of view. Is that I'm not saying like is it wrong or is it right? I'm actually like questioning have they indicate the exact years? That's the problem. Because even if we go and consider along the line, it could be it could be 1 day, it could be 1 month, it could be 1 year, it could be 10 years, 100 years. We do not know. That's why there is a lot of issue on when it comes to terrorizing an age of each character. It's hard. So when you say like it's 82, is it really 82? What happens if MiHoYo say, oh, it's actually 62? Or maybe he's just actually 42? That will be all wrong at the same time, you know what I mean? No, it's you do know that you do know that Venice-san. I think you know it very well. You just don't want to admit it. Is that even MiHoYo sometimes admit that they don't use manga as the main source, you know. I think it's really kind of like clarified in a way because MiHoYo also say that oh they're expecting a lot of different words, but it's kind of like different in a way, you know what I mean? That's the thing. It's different. Everything is so different that we do not know. But even so, right, not denying the manga, not denying this, not denying that. Okay, don't get me wrong. The only issue on hand is that the story from the get-go is so confusing that MiHoYo also admitted that we cannot trust every source that we look at, even the game itself. Like the boss himself, Tawe himself, he actually admitted that we cannot trust every single thing. We just believe on what we think, but we can use whatever we know, but we cannot trust every single thing because the information is just weird. You understand what I'm trying to put out or not?
That's why I need you to be very extremely careful. Like even if you say that it's correct or wrong, that is part that I really predicted in Genshin as well as in Honkai Star Rail already. That a lot of the part, a lot of people predict was based off the manga. But when I predicting along the line, I say that hey, there is a few part that is kind of weird. Oh no way, Mihoyo go with my logic in a way. It's like basically I predict a lot of Genshin story as well as Honkai Star Rail along the line. Like if I even before I got the show and I can predict 4 patch in down the line, yeah, I'm not going to be so proud of it. It's just kind of like improving my point that sometimes they just want to change it in a way that they put part of the story similar in the manga. Not saying that it's totally wrong, but we have to be very careful on which one to what extent do we want to trust. You understand now? That's why there's a lot of part that I have to say that is not that it happened in game or in manga. It's just that we have to be very very cautious and understanding on how they're going in the story along the line though. But the issue on hand is that if a lot of people on the internet don't trust it, you know. There are people who connect, like, okay, the thing is, right, before you go for an interview in a while, you have to be actually careful, okay, is that don't trust everything that you read. When I do the prediction for a game, right, there are also a few songs that we have to be extremely careful, you know. But then it's on, like, the number of time I predict a lot of time correctly for Genshin Impact, do I look like a person who don't understand the story? The issue on hand is that there is a few parts that I have to point out, okay? Is that did they indicate the number of years exactly that in Honkai Impact as well as in Honkai Star Rail? That's the thing. Like in Honkai Star Rail, we so far only indicate that okay, we've been to a few days, okay. But in Impact, it may be a few years already. In Genshin Impact, a few years along the line. But the thing is, right, do we know exactly the day and year pass or not? You know what I mean? Because the thing is, we can say that, oh, the character grow up along the line, but then it's like there are some people who actually can grow easily along the line. Can we say that that's the case? No. Some people grow up fast, some people grow up slow, some people don't even grow up along the line. I can't even say like who is right, who is wrong now, you know what I mean? That's why on hand, right? Like, not saying like I'm not denying that it could hit that Welfang could be 82 years old, but the thing is that how can we be so sure, you know what I mean? Don't need to explain, I know the story, but the issue on hand is that I have to highlight they have not indicate the years, exactly the day or all these things. So even so, we do not know. Like in Genshin, we could say it passed 4 years, 5 years. Does that mean that is it exactly 4 years, 5 years? Because the thing is, right, the traveler who could have traveled to other places within 1 year along the line, we do not know. So the thing is, we put it in this way, okay? The time just flowed differently for each part of the world that we do not know the exact timing. You understand now? But the issue is that Honkai Star Rail, they didn't indicate as 1 month, 2 months. They say it's eon along the line or time along the line. So how can we be so sure it's their timeline? There is no timeline.
That's why I say it's not about the issue on which timeline. It's actually more so that did they indicate the exact time. Because imagine, okay, like imagine a day in Honkai Starville could be actually mean that it could have been past 1,000 years in Genshin Impact, or maybe 100 years along the line, or maybe against Honkai Impact it could be actually a 1 month, 2 months along the line. The world all rotate from a different time zone in a way that we do not know. You understand? Dude, I'm arguing with time, not arguing with, oh, it happened in Honkai Star Rail, it should be happening in Honkai Impact at the same time along the line. You know what I mean? You cannot. Okay. I think I will just slap you on with a 3-meter packet right now. When they put crossover, can we be so damn sure? Is it the exactly 1:1? Because we have to remember one thing. In Genshin Impact, they already indicate that the Mule Traveler is the main character. But who do we see in Honkai Impact at the time? It wasn't the Mule Traveler, it was Lumin, the female traveler. That's why that we cannot use the 1:1 now. There might be a different. They could be like they just seem in one case, but then when you put them together, for some reason it's like 1:1. You know what I mean? That's why it's like confusing at the moment. That's why you are trying to argue with me with time, but the issue is that there is no time in this game. That's why I'm not saying like your theory is not there, but the issue on that is that MiHoYo is not putting in the time, the thing that is affecting the time zone. That's why that's the issue. They never indicate as the same time zone. It could also be a different time zone. In Honkai Style, they already say that at different places they have different time. They already say that before. That's why it's confusing. I'll just say that they never indicate the time, so we can't argue out using time, okay? Let's just say that in terms of like aging, all these things, it's hard to indicate. I mean, like technically our traveler is like 500 years old plus along the line. He could be actually 6,700 years old along the line. Who knows? That's why I have to indicate that they have not indicated the proper timing. Okay, at least I have to go with that point. Oh well, thank you. I'm just gonna make sure. I just hope that I can finish this properly. 人間の怒りが一本の槍となって現れ
旧姓の信託を覆い隠していたエンジンと戦火を突き破った。天正を作り上げたとされる神エーグル。その存在はライデンを操り、額にカクカクたる太陽を乗せた100名の身長であった。だがエーグルはその99の目を村神に奪われ、残った一つの目で反旗を翻した相手、自らの祝福を与えた新婚の末裔を睨むことになる。それは天空の黄金栄である妖来の騎士セネオス、その人であった。彼女は黄昏の時に右翼をまとい、金域である新婚の目に踏み入った。彼女の左側には獅子の首を持つ烈日の翼ソラビスが随伴し、その方向とともに放たれる進化は世を焼き尽くすほどだと言われている。また右側には馬の体を持つ星月の羽ルネビスが伴い、その優美な蹄の一歩一歩は星空を蹴り天空を震わせたという。そうして一人と二頭はPrepare for it. 神の火種を手に入れると誓頑張って。怒ったタイタンは方向を Say the person who was actually arguing with me just now. 嵐を巻き起こし Use the energy and then use it on your interview, okay, young lady. 世に灼熱の本流をもたらした。戦いの最後、烈日の翼がタイタンの右翼に火をつけ、星月の羽が The thing is, right, when it came to game theory, right, there's always never a true one until even the developer just kind of like playing trick in a way, you know. 空の英雄が力を振り絞って槍を掲げ、世を睨む最後の目を貫いた。その後、タイタンの身体は崩れ落ち、同時に早急も布のように裂け、天空は神と共に落ち始めた。人々は動揺し、恐怖に怯えながらも祈り続けた。そして天空の英雄は How could it be the same way? 立ち上がる。 That's just like the moment when you're so confident, that confident you must use it for interview. 頑張ってください。共に崩れ落ちるエーグルの身体へとかけ。 Unless you really want to get bonked in the head with a 3 meter packet, then I have no choice. 再び天を支える柱となった。最後、彼女はこう言い残したという。 Just you should literally do a bit of like starring on the company they are applying for though. Then you can say like, yes, I understand the work, the thing right next there on the line. 私の手からこの火種を受け取るだろうと。 I mean, like they really kind of like showcase some of the character from like in a way it's like maybe from there, maybe not from there. Hard to say though. こんなに高いところなのに人がいっぱい。みんな黄金衛たちを見送りに来たのかしら。ファイノンはあそこだ。話しかけてみよう。 Is this gonna be cutscene again? I mean, left. Yeah, I think it's also a good moment to pause here for the day. Yeah, the thing is like it's cutscene after cutscene, and if
And I'm not saying like I'm gonna bring Venice-san in a way. It's actually more so it's like talking along the line. Like I always get distracted, not by the game only, okay. Chatting can also get me very distracted as well. So yeah, I think it's also a good time for. We will talk about that next time. I feel like next time to be the best time to not later because I need to rest up already. I mean it's really like 3 hours and 11 minutes of streaming, so I think it's also a good time for me to go and rest out as well. Later on I won't be streaming just in case because I do need to rest up. So tomorrow afternoon, yeah, I think tomorrow afternoon I will be streaming the continuation of the story. For now, I think it's also a good time for me to go and rest up. So, and most of you guys better go and rest up along the line, okay? Or for Venice-san, for your case, hope you success in the field. So that being said, thanks for watching, guys. I will see you guys again tomorrow, and yeah, otsukare, bye bye. Have a nice day or night.